Okay, hear me out. If you have enormous amounts of money, the right thing to do with it is to help other people and the world, obviously. But very rich people will likely spend some money showing off, and I can't help feeling that if that is going to happen, then it might be nice if things like this came back into fashion. In English, the word water feature seems almost quaint. It implies a small fountain in a backyard or a little stream running down to a pond, some little babbling brook diversion to break up a suburban garden. But the German translation for that is Wasserspiele, literally water games. And if you were very rich German nobility 300 years ago, water games might include a massive hillside park, a 7-ton, 11-metre high statue of Hercules, and a fountain that reaches 50 metres high. This is the Water Games of Burgpark Wilhelmshöhe in Germany. It's now a World Heritage Site. The fountains and water features here are powered by gravity and controlled on demand by mechanisms in underground pipelines, some of which are centuries old. Wir sind hier am Neptunbecken. Das ist der untere Teil der barocken Wasserspiele. Der Herkules, den wir über uns sehen, der ist 300 Jahre alt und das waren die ersten Teile, die hier im Bergpark erbaut worden sind. Die weiteren Landgrafen haben dann den unteren Teil, die romantischen Wasserspiele, erbaut. Also wir haben in einzelnen Abschnitten immer noch 300 Jahre alte Rohre. Die meisten sind allerdings schon einmal ausgetauscht worden. Die Technik dahinter ist immer noch dieselbe wie vor 300 Jahren. Also es gibt hier keine Pumpe, keinen Strom. Es läuft alles nur durch die Schwerkraft, durch Schieber, die geöffnet werden und geschlossen werden. By the time you see this video, the Wasserspiele will be open to the public for the summer season, but today they are just testing. A few lucky tourists were in the right place at the right time, but the team here didn't announce this was happening. Except they sort of did, because first there was a big release of water at the top and the cascades that go halfway down the hill. And I really wasn't expecting the noise. The rushing water brings a lot of air with it, and that's forced through the trumpets that the herald statues hold. The noise is immense. It's a siren that for 300 years has told anyone in the park that the water games are about to begin. Im Winter sind die Becken alle leer. Das ist einfach wegen dem Frost, damit nichts kaputt friert. Anfang April beginnen wir dann hier oben alles zu reinigen und dann die Becken wieder zu füllen. Und dann auch mit den ersten Tests, sodass wir zeitig vor dem 1. Mai wissen, dass auch alles funktioniert und alles läuft. The water goes through a series of stations, each a few minutes walk apart, and at each station the water is released manually, at a certain time, one after the other. After the cascades there's the artificial waterfalls, and then the bridge, which leads to the colossal aqueduct, wind and spray all blowing around from the force of the water. And the crowds of people who will be coming to watch this summer will follow along, walking along the path, waiting for the water to be released and for each show to begin. So I assumed that this was basically one big river with some engineering in the way, but this was built in several parts by several different landowners, so of course it's more complicated than that. And it all ends here, at the 50-meter fountain. Die Fontäne steigt nur durch natürlichen Druck auf. Die füllen wir 1 Stunde vor dem Wasserspielen, langsam, weil sonst die alten Rohre diesen Druck nicht aushalten. Und dann zu den Wasserspielen wird ruckartig ein Hebel gezogen und so steigt die Fontäne dann 50 Meter in die Höhe. Also die Wasserspiele werden aus 2 verschiedenen Quellen gespeist. Die barocken Wasserspiele, wie wir sie hinter mir sehen, die werden vom Essigberg gespeist. Und die romantischen Wasserspiele im unteren Teil, die werden nochmal aus einem ehemaligen Bergwerkstollen mit Wasser gespeist. Und durch die Schneeschmelze und durch Regenfälle füllen sich dann unsere Sammelbecken über den Winter über. Wenn das Wasser die Wasserspiele durchlaufen hat, dann ist es für uns weg. Also es wird nicht wieder hochgepumpt. Now, I'm not saying that building things like this should be a higher priority for rich people than feeding or housing the world or any other philanthropy, of course. And okay, maybe not fountains, maybe some other big physical art stuff, but I can't help feeling that if someone is going to spend huge amounts on vanity projects to show off their wealth to the world, why not make them spectacular and fun and built to last for centuries?